Father in heaven, স্বর্গস্থ পিতা, we thank you for another chance to learn together. তোমাকে ধন্যবাদ দিই একটা সুযোগের জন্য, একসাথে শেখার জন্য। We pray that you would give us wisdom today. আমরা প্রার্থনা করি তুমি আমাদের কাছে জ্ঞান দিবে। We pray this in Jesus' name. ঈশ্বর নামে চাই। Amen. বাংলা সমস্যা নাই. Okay. What did we learn about yesterday? গতকালকে আমরা কি শিখেছি? অর্গান সিস্টেম নেমস। Yeah. Which ones did we talk about? কোনগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি? Which কোন systems? কোন অর্গান সিস্টেম নিয়ে আমরা কথা বলেছি? Muscles. Uh-huh. Skeletal. Skeletal key. স্কেলটাল কি আসলে? কঙ্কাল। নাই বন্ধ। আরেকটা আর কি? Muscular. muscular muscle মানে কি? মাসল মানে কি? মাংসপেশি. পেশি। পেশি. মাংসপেশি। মাংসপেশি. আর integumentary system and exocrine. আর এক্সোক্রাইন। এটা কি? এটা কি? ইন্টিগুমেন্টারি সিস্টেম আর এক্সোক্রাইন এটা কি? এগুলো কি কি আছে বা এই সম্বন্ধে কিছু বলো। চুল একটা জিনিস? দেহের বাইরে যেগুলো আছে, চামড়া, নখ, স্টাফ। Yeah, nails. লোম, তারপরে চুল, নখ। আর exocrine is এক্সোক্রাইন কি? the pores, the sweat. ওই যে respiration. ঘামের যে ছিদ্রগুলো এখান থেকে চামড়ার মধ্যে বের হয়। আর কিছু? nervous system. Your brain, your spine, and all your nerves. হ্যাঁ, তোমার মস্তিষ্ক, তোমার যে স্পাইন আর সবগুলা তোমার ছোট ছোট চিকুন নার্ভগুলা। What next? স্নায়ু। এরপরে কি? তারপরে cardiovascular. Yep. And what's the cardiovascular system do? কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম কি করে? It works with the respiratory system. এটা রেসপিরেটরি সিস্টেমের সাথে কাজ করে। শ্বাসন What does the respiratory system do? রেসপিরেটরি সিস্টেম কি? Yeah, it's your breathing, and it brings oxygen in ভিতরে অক্সিজেন আনে and waste out. এবং ময়লা বা কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেয়। Uh-huh. And then the blood is the transportation system. এবং রক্ত হচ্ছে সেই যান পরিবহনকারী। So it takes oxygen to cells এবং কারণ রক্ত কোষের কাছে অক্সিজেন নিয়ে যায় and it brings the waste, the carbon dioxide, away from the cells back to the আবার lungs. ওই যে ময়লা বা কার্বন ডাই অক্সাইড সেই কোষের থেকে নিয়ে এসে বাইরে বের করে দেয়। Now the circulatory system does other things too. সেই cardiovascular. সার্কুলেটরি You can call it cardiovascular or circulatory. কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে আরেকটা নাম হচ্ছে সার্কুলেটরি সিস্টেম। It does some other things too. এটা আরেকটা জিনিসও করে। It also takes the nutrients from your food around your এটা body. তোমার দেহের মধ্যে যে তোমার মানে তুমি যে খাবার খাও সেই খাবার থেকে পুষ্টি উপাদানগুলো নেয় এবং দেহে ছড়িয়ে দেয়। So that's how it gets energy and vitamins and all those things to your cells and your muscles. তো এইভাবেই আমাদের কোষ না এভাবেই আমাদের কোষের মধ্যে এবং পেশিতে আমরা শক্তিগুলো পাই। Yeah. And it also helps us regulate our temperature. এগুলো আমাদের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে, মানে এক্সোক্রাইন। It's not the exocrine system. ও The circulatory system also helps with temperature. এই সার্কুলেটরি সিস্টেম আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। Like, do you ever notice that when you're hot, what color does your face turn? তুমি এটা কখনো দেখছো যখন তোমার গরম লাগে তখন তোমার মানে মুখের রং কি রং হয়ে যায়? মুখে কি রং Especially when you have whiter skin like mine. যে ওর মতো যদি ফর্সা হয়ে থাকো তাহলে যদি তুমি লাল হয়ে যায়, মানে তোমার যদি গরম হয় তাহলে কি হয়? লাল হয়ে যায়। Yeah. And when you're very cold, আর যখন তুমি অনেক ঠান্ডা কালো হয়ে যায়, মানে একটু white.
সাদা সাদা Uh-huh. Yeah, that's because when you're wait. Make sure I'm making sense. Yeah. So when you're hot, যখন তুমি গরম থাকো your blood is moving through the surface of your skin তোমার রক্তটা তোমার চামড়ার খুব কাছাকাছি চলাচল করছে because that blood so like if you have a lake, যেমন তোমার যদি একটা লেক থাকে বা একটা জলপ্রপাত থাকে in the daytime when it's very hot, সকালে যখন এটা খুবই গরম the lake does it get very hot? বেশি জল বেশি গরম থাকে না ঠান্ডা থাকে It stays cool, right? এটা অনেক ঠান্ডা থাকে When it's cold at night, কিন্তু রাতের বেলা যখন ঠান্ডা হয় does it get super cold? তখন ওই লেকের পানিটা কি ঠান্ডা হয়ে যায় It kind of stays the same. এটা একই থাকে Like a little bit of water, like a water bottle, that'll get hot and cold. A water bottle, if you set it like a small amount of water can change temperatures pretty easy. আচ্ছা যেমন ছোট্ট একটু একটা পানির বোতল যদি রাতে নিয়ে ঘুমাও তাইলে এটা সকাল উঠে দেখবো কি ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু মানে আর কি খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি তার তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়ে যায় But the more water you have, কিন্তু যত বেশি পানি তোমার আছে the more stable its temperature is. এবং যত বেশি পানি তত বেশি তার তাপমাত্রা যেরকম সেরকমই থাকবে Like the ocean is almost always the same temperature. Does যেমন ওই যে সমুদ্র সবসময় একই রকমই তাপমাত্রা that make sense? বুঝতে পারছি So your body is full of liquid, এই জন্য তোমার দেহ সম্পূর্ণ একদম ওই তরল পদার্থে ভর্তি your blood is lots of liquid. তোমার রক্ত অনেক তরল পদার্থ So it carries lots of the temperature of your body. এই জন্য তোমার দেহের বেশিরভাগ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা কি বলবো থেকে পরিবহন করে When you get hot, যখন তোমার গরম লাগে your blood is like, I want to give temperature away. তখন তোমার রক্ত এরকম বলে যে এই আমি একটু তাপমাত্রা দিয়ে দিতে চাই So the blood comes close to the surface of your skin. তখন তো গরম হইলে মানে দেহ গরম হইলে রক্ত তোমার চামড়ার খুব কাছাকাছি চলে আসে And that's when your sweat will bring heat away and out of your আর body. তখনই তুমি ঘামাও এবং তোমার ঘামের সাথে তোমার তাপমাত্রা গুলো আস্তে আস্তে কমতে থাকে But when you're cold, যখন তোমার ঠান্ডা হয় your blood you get less blood in the extremities in on the outer parts of your body. যখন তুমি একদম ঠান্ডা লাগে তোমার তখন কম রক্ত তোমার চামড়ার কাছাকাছি আসে বেশি আসে না Because it wants to protect your heat. You need to hang on to heat. কারণ ওই যে ওগুলো তোমার ভিতরে রাখা লাগবে ওই গরমটা সংরক্ষণ করা লাগবে So the blood moves out or in, depending on whether you want to cool down or stay warm. এই জন্য ওই রক্ত মানে তুমি ঠান্ডা থাকতে চাও না গরম থাকতে চাও সেরকম ভাবে রক্ত চলাচল করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে Does that make sense? বুঝতে পারছি Yeah, so it controls temperature. এটা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে Helps with that. সাহায্য করে Okay, so let's talk about another system. আরেকটা সিস্টেম নিয়ে কথা বলি Does anybody remember another system of our bodies? আরেকটা সিস্টেম নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি আমাদের দেহের ওইগুলো বাদে গতকালকে গুলো বাদে apart from the other ones from Yeah, yesterday. apart from yesterday. হ্যাঁ গতকালকের গুলো বাদে What about when you guys eat? তুমি যখন খাও তখন কোন সিস্টেম কাজ করে respiratory system I don't my food. কি খাবার এনতে গেল তাহলে move Yeah, where does it go? কোথায় যায় the stomach স্টমাকে যায় Yeah. পাকস্থলীতে Goes into the stomach. What's that system called? Your আর ওই যে পাকস্থলীতে গেল যে অঙ্গগুলা ব্যবহার হয়েছে ওই সিস্টেমের নাম কি it's called না অন্ননালী মুখ পাকস্থলী সব মিলাইয়া কি সিস্টেম digestive the digestive system. ডাইজেস্টিভ সিস্টেম Huh. To digest is what? Ojom. হজম Hojom. অথবা পরিপাক Yeah, so this is your digestive system. তোমার হজম Hojom. প্রক্রিয়া Uh-huh.
Or also, অথবা it's also your excretory system. এটা হজম ডাইজেস্টিভ সিস্টেম অথবা এক্সক্রেটরি সিস্টেম Not অথবা এবং. এবং সরি Yeah. Because what you eat also has to come out. কারণ তুমি যা খাবা তার সাথে বেরোতে হইতে হবে তাই না সবই ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের মধ্যেই পড়ে Yeah. মানে So খাওয়া এবং বের হওয়া excretory means to like expulse, to push, to send away. বাইরে বের করা Huh. হ্যাঁ ডাইজেস্টিভ মানে যে ঢুকানো হজম আর এক্সক্রেটরি মানে হচ্ছে বের করে দেওয়া বা ঠেলে বের করা এখন এটা হচ্ছে হজম প্রক্রিয়া হজম প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে বের করে দেওয়া বের করে দেওয়া Uh-huh. Yeah. So I think that one probably makes a lot of sense to you guys. এটা তোমাদের কাছে অবশ্যই বুঝতে পারছো আমি আশা করি Our stomachs mix our food up and put the digestive juices in them. আমাদের দেহ Pakistani. হোয়াটস রং উইথ মাই রং আচ্ছা আমাদের পাকস্থলী খাবার হজম করে এবং ওইটা পরে ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্রে যায় তারপর তাহলে what did I say? You said it goes into your stomach and then it goes into your intestines, didn't Yeah. you? No, I said food goes into your stomach and the stomach mixes the food up and adds digestive juices. আচ্ছা পাকস্থলীতে তোমার খাবার যায় যাওয়ার পরে ওই খাবারগুলা ভাঙে ঠিক আছে ভাঙার পরে ওইগুলা মিলায় এবং তারপরে জুস আসে এক ধরনের ওইটা দিয়ে হজম প্রক্রিয়া চালু মানে করা হয় And then it goes into your intestines. তারপরে তোমার ওই যে অন্ত্রগুলাতে যায় And that's where you absorb the nutrients from your food. তখন ওই অন্ত্রে যাওয়ার পরেই তখন আমাদের দেহের মধ্যে যে পুষ্টিগুলা ওখান থেকে শুষে নেয় মানে ওই খাবারের পুষ্টিগুলা দেহ শুষে নেয় So your vitamins, the proteins, the fats, all those things are going into your blood. যে চর্বি ভাইটামিন প্রোটিন এবং যত পুষ্টি উপাদান সেগুলো আমাদের রক্তে প্রবেশ করে ওইখানে And then what's left over, the body তারপরে sends away. যা বাকি থাকে সব দেহ বাইরে পাঠিয়ে দেয় বা বাহির করে দেয় Okay, what's another system? আরেকটা সিস্টেম কি We have to get rid of something else from our body. আমাদের দেহ থেকে আরেকটা জিনিস বের করতে হয় Your food, you poop it out, right? তোমার খাবার তো টয়লেট করে বের করে দাও তাই না But there's also something else that comes out, isn't there? আরেকটা জিনিস আছে বের হয় আরেকটা জিনিস হ্যাঁ কি Yeah, so that's your urinary এটা system হচ্ছে তোমার ইউরিনারি সিস্টেম or renal system. এটা অথবা Yeah. অথবা রিনাল সিস্টেম Renal or urinary system. Renal. Yeah, so that's রিনাল অথবা ইউরিনারি সিস্টেম your kidneys. এটা তোমার কিডনির কাজ করে The kidneys filter blood. কিডনি ওই রক্তগুলাকে ফিল্টার করে বা পরিষ্কার করে Yeah, and so it takes the bad stuff out of your blood এটা তোমার রক্ত থেকে খারাপ জিনিসগুলো নেয় and then it makes urine তারপরে ইউরিন বানায় যেটা and আমাদের then মূত্র you pee that out. তারপর তুমি এটা বের করে দাও So তো next one. পরবর্তীতে There are 3 more. তিনটা বাকি আছে আরো Can you guys think of anything else that our bodies do? তোমাদের কি আর কিছু মনে আছে যে আমাদের দেহ আর কি করে Let's go and keep carbon. Let's go long. এই রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম Mm-hmm. এই প্রজনন সিস্টেম Yes, we have to make more humans. আমাদের আরো মানুষ বানাইতে হবে Yeah. So there's a male reproductive system and a female reproductive system. মহিলা প্রজনন তন্ত্র আছে তারপরে পুরুষ প্রজনন তন্ত্র আছে And রিপ্রোডাক্টিভ মানে প্রজনন প্রক্রিয়া হ্যাঁ মহিলাদের আলাদা পুরুষদের আলাদা I mean, they have the same purpose, একই উদ্দেশ্যেই আছে but we have different organs. কিন্তু আমাদের অন্য মানে আমাদের একরকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আর ছেলেদের একরকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ Okay, what else? আর কি আছে Another one is your endocrine system. আচ্ছা এন্ডোক্রাইন সিস্টেম You remember what an endocrine system is? তোমাদের কি কারো মনে আছে এন্ডোক্রাইন সিস্টেম কি It's your hormones. এটা তোমার হরমোন
Oh, the thyroid is connected with it. Right? The thyroid is part of the endocrine system. Yeah. আচ্ছা থাইরয়েড হচ্ছে এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে Yeah, it's a gland that produces hormone. এটা একটা গ্ল্যান্ড বা একটা মানে একটা থলির মতো ওইটা হরমোন ওরা উৎপন্ন করে You have your adrenal glands তারপর তোমার অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আছে that are on top of your kidneys. তোমার কিডনির উপরে You have quite a few different. The pituitary gland is in your brain. তারপরে ব্রেনের মধ্যে পিটুইটারি গ্রন্থ আছে The pineal gland. আর Pineal. পিনিয়াল গ্রন্থ আছে Yeah, there's different ones. অনেক গ্রন্থ আছে And they are so important. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ It's not something we really think about very much. এইটা এমন না যে এটা নিয়ে আমরা খুব চিন্তা করি But when it doesn't work, কিন্তু we'll be in trouble. যখন এটা কাজ করে না তখন আমরা বিপদে পড়ে যাই You have hormones like, let's see, cortisol is a hormone কর্টিসল একটা হরমোন that makes us feel stressed. ওইটা আমাদেরকে খুব মানে চিন্তায় টেনশনে ফেলে Um, টেনশনের আর কি হরমোন এটা And it cycles in our bodies throughout the day. এইটা আমাদের দেহের মধ্যে না Like in the daytime we have more, in the nighttime you have less. আর এইটা আমাদের দেহের মধ্যে সম্পূর্ণ দিনে ঘুরে ঘুরে কাজ করে যেমন সকালে বেশি থাকে এবং রাতে কম থাকে You have your epinephrine. তারপরে অ্যাপেনেফ্রিন আছে That's the hormone that when you sense danger, এইটা হচ্ছে তুমি যখন when we sense danger যখন আমরা কোনো বিপদ সংকেত পাই or we're scared, যখন আমরা ভয় পাই that hormone makes your body have a response of fighting or fleeing. তখন তোমার দেহ ওই ভয় অথবা ওই বিপদ দেখলে হয় ওইটাকে যুদ্ধ করবে অথবা সেখান থেকে পালাবে Makes your heart beat fast. তোমার হার্টবিট জোরে হয়ে যাবে It makes you breathe fast এবং তুমি জোরে জোরে শ্বাস নাও so that you're ready to deal with the problem. যেন তুমি যে কোনো সমস্যা আসুক সেটার সাথে মোকাবেলা করতে পারো So it's hormones are a messenger in your body. হরমোন হচ্ছে একটা ছোট ছোট বার্তা আমাদের দেহের মধ্যে Another one that we have sex hormones. একটা হচ্ছে সেক্স হরমোন বলে এটাকে And so like when babies are developing এই জন্য যখন বাচ্চা বা ছোট একটা শিশু যখন পরিপক্ক হচ্ছে in their mom's belly, মায়ের পেটে it's those hormones that help one develop as a boy and one as a girl. এবং ওই এক একটা হরমোন সাহায্য করে যে এই তুমি ছেলে হিসাবে জন্মগ্রহণ করো না মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করো Those are just examples. There's lots and lots of hormones. এইটা হচ্ছে ছোট ছোট উদাহরণ দিলাম কিন্তু অনেক হরমোন আছে They control the way our body functions. এটা আমাদের দেহ যেভাবে চলে সেগুলা নিয়ন্ত্রণ করে Does that make sense? ঠিক আছে So endocrine is the hormone system. এন্ডোক্রিন হচ্ছে হরমোন সিস্টেম There's one more system that is so important. আর একটা হরমোন উপরেরটা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোনটা এটা হ্যাঁ এটা প্রজনন প্রজনন Yeah, if we didn't have this last system, we would all be dead. এখন এই যে শেষ সিস্টেম যেটা এলি ম্যাডাম আমাদেরকে গেস করতে বলতেছে সেটা না থাকলে আমরা সবাই মারা যাইতাম If we got sick, we would just die. যদি আমরা অসুস্থ হতাম তাহলে মারা যেতাম না না হ্যাঁ? যদি আমরা অসুস্থ হইতাম তাহলে মারা যাইতাম যদি ওই সিস্টেমটা না থাকতো What systems helps you when you get sick? কোন সিস্টেমটা আমরা অসুস্থ থাকলে আমাদের সুস্থ হইতে সাহায্য করে You know? ইমিউন সিস্টেম Yes, your immune system. So, how do we spell immune system? Immune or there's a or lymphatic system. oh those are the same The lymphatic system is part of the immune system. but it kind of works too, right? It Kind of. the immune system I mean, Is- lymph itself is like it's phagocytes. part of the immune system. Okay. The immune system includes like the white blood cells in your blood, but it also includes the lymph in your lymph system, Mhm. and like it has lots of factors. You want me to translate that? Just tell them first this. আচ্ছা অথবা or এবং মানে অসুস্থ
এবং Yeah. ইমিউন সিস্টেম এবং লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। So the lymph system is part of the immune system. তো লিম্ফ সিস্টেম এটা হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে পড়ে। ইমিউন সিস্টেম মানে হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। প্রতিরোধ ক্ষমতা। Yeah, so your immune system, you have like white blood cells in your bloodstream. তো ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে আছে শ্বেত রক্তকণিকা তোমার রক্ত প্রবাহের মধ্যে। And you also have something called the lymphatic system. এবং আরেকটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম। It's- লিম্ফ থাকে ওটার মধ্যে। It's kind of like the blood, লিম্ফ রক্তের মতোই but it's a different fluid. কিন্তু অন্য একটা তরল পদার্থ। It's kind of a clear fluid. এটা হচ্ছে একটা ওই পানির মতো আর কি। And it also has vessels that run through your body. এবং রক্তের যেরকম নালী আছে ওই লিম্ফেরও সেরকম নালী আছে তোমার দেহের সব জায়গায়। But it doesn't have a pump like your কিন্তু heart. পাম্প নাই তোমার হৃৎপিণ্ডের মতো। But it comes from the blood, কিন্তু এটা রক্ত থেকেই আসে। and then it moves back, and it goes back into your circulatory system, to your heart. রক্তের মধ্যে দিয়ে আসে আর comes with blood. Well, no. So your blood goes through your body, তোমার রক্ত সম্পূর্ণ দেহে ছড়িয়ে যায়। and then the lymph is like a filtered out of the blood. It's part of comes from the blood. এবং ওই লিম্ফ হচ্ছে রক্ত হইতে ফিল্টার হওয়া কিছু পদার্থ, এটা রক্ত হইতেই আসে। And it has its own system, then the lymph moves back up towards your এবং heart. নিজেদের সিস্টেম আছে এবং সেই লিম্ফ আবার সরে এসে তোমার সার্কুলেটরি সিস্টেম বা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে আসে অথবা মস্তিষ্কেও আসে। And it has little things called lymph nodes. আর এটা ছোট ছোট জিনিস আছে যেটাকে বলে লিম্ফ নোডস। And they're like little centers. এটা ছোট ছোট একটা মানে এরকম গোলের মতো। We will learn more about the lymph system আমরা লিম্ফ সিস্টেম সম্পর্কে আরো পরে শিখব and the immune system এবং ইমিউন সিস্টেম সম্পর্কে, because these are so important to fighting sickness. কারণ এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। You have cells that when the bacteria comes into your body, তোমার কিছু সেল আছে বা কোষ আছে যেগুলো তোমার দেহে when a bacteria goes in your body, কিছু সেল আছে যেগুলো তোমার দেহের মধ্যে যখন ব্যাকটেরিয়া ঢোকে or a virus, অথবা একটা ভাইরাস ঢোকে, there's cells that can kill those কিছু things. কিছু সেল আছে তারা ওই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলে। And that's how we can get well from sickness. এরকম ভাবেই আমরা আমাদের অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভ করতে পারি। So basically everything we're going to learn in this class এই জন্য সাধারণত এই ক্লাসের মধ্যে আমরা যা শিখবো is going to teach us how we can help our immune systems to be strong. এটা আমাদেরকে শিখাবে কিভাবে আমরা আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরো শক্তিশালী হিসেবে গঠন করতে পারি। There's a little boy. একটা ছোট ছেলে ছিল, They called him the bubble boy সেই ছেলেটাকে ওর সবাই বলতো বাবল বয়, বাবল ছেলে, because he was born with an immune system that did not function at all. কারণ সে এমন ভাবে জন্মগ্রহণ করেছে তার ইমিউন সিস্টেম কাজই করে না। I don't remember exactly what the problem was. ওর কি সমস্যা ছিল এটা সম্পূর্ণভাবে আমি জানি না, But they recognized it when he was still in the mother's womb. কিন্তু এটা তার ডাক্তাররা খেয়াল করেছিল যে যখন সে তার মায়ের পেটে ছিল, And they're like, oh, this child, if he's born, আর তারা ভাবলো যে এই ছেলেটা যদি জন্মগ্রহণ করে he will die very quickly. এটা তো খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে, Because as soon as he comes out into the world, আর কারণ তার তো ইমিউন সিস্টেম কাজ করে না, সে যখনই পৃথিবীতে আসবে there's germs, viruses everywhere. জার্মস আর ভাইরাস সবখানে আছে, One germ can kill him একটা জার্ম তারে একদম মেরে ফেলতে পারে, because he can't fight it. কারণ সে তো এটার বিরুদ্ধে তার লড়াই করার সামর্থ্য নেই। So they made him a sterilized bubble. এই জন্য তাকে একটা পরিষ্কৃত একটা বাবল বা একটা বলের মধ্যে রাখছে, And he was born and went immediately into that bubble. আর সে জন্মগ্রহণ করেই ওইটার মধ্যে ওকে ঢুকাই দিয়েছে। Nobody could go in with him. কেউ ওইখানে তার সাথে যেতে পারবে না। They had like places where you could put your arm in, like parts of the bubble. You could put your arms into it so they could hold him and take care of him. আর কিছু কিছু জায়গা ছিল ওই বাবলের মধ্যে যে ওই বাবলটার মধ্যে মনে করে দুইটা ফুটা, ওইখানে এরকম হাতটা ঢুকায় তাকে একটু এরকম ধরতে পারতো, খাওয়াই দিতে পারতো। There's more here. Oh, yeah, his name was David.
B instead of L. Let's see a good picture. Yeah, see here? Here he is. ওই যে দেখো See, he's in a bubble and they're putting their hands in. Oh. What? Bubble ভিতরে এরকম সব হ্যাঁ and to give him food they had to sterilize the food before they could give it to him. আর সব সময় food should be sterilized. They had to go through a special sterilizing machine in order for him to take it and eat it. এখন যেহেতু ওর এই সিস্টেম কাজ করে না এটার জন্য ওই যেই খাবার ও খাবে সেই খাবারটা একটা বিশেষ ধরনের মেশিনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া লাগতো ওই খাবারটা অন্যরকম ভাবে পরিষ্কৃত হইতো তারপরে তাকে ওইটা খাওয়ানো লাগতো And one time they made him a special outfit so that he could walk with other kids. আর একবার তাকে একটা অন্যরকম একটা জামা বানিয়ে দিয়েছে যেন সে অন্য বাচ্চাদের সাথে হাঁটতে পারে NASA made it for him. নাসা তার জন্য এই জামাটা বানিয়েছে Kind of like astronauts have to wear in space. যারা অ্যাস্ট্রোনট বা ওই যে মহাশূন্যে যায় তাদের এরকম জামা পরা So hard to get him into it. I think he only used it a couple times. এইটার মধ্যে ওকে ঢুকানো এতই কষ্ট ছিল যে তাকে এটার মধ্যে ও শুধু কয়েকবারই ঢুকছে বেশি ঢুকে I think one time his sister got a special thing on and was able to go in with him. আর অনেক সময় তার বোন একটা জিনিস ওইরকম একটা জিনিস পরছে তারপরে ওই বাবলের মধ্যে ঢুকতে পারছে ওর সাথে But somehow something happened and he got a sickness. আর কোনোভাবে কোনো উপায়ে সে একটা কিছু একটা ঢুকছে ওই বাবলের মধ্যে আর সে অসুস্থ হয়ে গেছে And it killed him. তাকে এটা মেরে ফেলছে I think he was like 7 or something. মনে হয় সে 7 বছর ছিল So 7 years is a long time 7 Yeah. বছর বাঁচছে ওই বাবলটার মধ্যে একটা বোঝো তুমি সব মানে একটা এরকম একটা মানুষ একটা বড় বাবল চেনো না যে বাবল ফুরায় ওরকম একটা প্লাস্টিকের একটা বাবলের মধ্যে ওকে রাখছে। So you think about your immune system. এখন তুমি চিন্তা করো তোমার ইমিউন সিস্টেমের বিষয় We don't hardly think about it. আমরা তো এটা নিয়ে চিন্তাই করি না We get sick. আমরা অসুস্থ হই We just want to get better. আমরা Hope we শুধু get better soon. আর আমরা ভাবি কখন সুস্থ হবো তাতে সুস্থ যাবো But we don't worry about it কিন্তু এটা নিয়ে আমরা চিন্তাই করি না unless you get like cancer or something. ক্যান্সার হলে আমরা চিন্তা করি But that's because our immune systems are working hard for us without us even realizing it. এইটা হইতেছে এইটার কারণ আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এত কঠিন ভাবে কাজ করে আমরা দেখিও না আমরা চিন্তাও করি না But we see that example, that little boy, আমরা দেখি ওই ছোট ছেলেটার উদাহরণ we realize how thankful we should be for it. আর আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই ইমিউন সিস্টেমের জন্য আমাদের কত কৃতজ্ঞ থাকা দরকার Yeah, so we should thank God for এইজন্য the bodies that work well that He's given us. আর এইজন্য ঈশ্বরকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া দরকার কৃতজ্ঞ থাকা দরকার কারণ তিনি যে দেহ দিয়েছেন সেটা খুবই ভালো কাজ করে Okay, so that is a little introduction to this class. আবারও এই যে এই ক্লাসের সূচনা পর্ব শেষ হইলো We'll talk a lot about the immune system, আমরা ইমিউন সিস্টেম নিয়ে অনেক কথা বলবো but we'll mention the other systems also. কিন্তু আমরা অন্যান্য সিস্টেমের কেও তুলে ধরবো Lots of the remedies that we'll be using will work through the circulatory system, through the respiratory system. বেশিরভাগ যে ঔষধি বা কার্যপ্রণালী আমরা করব সেগুলো বেশিরভাগই সার্কুলেটরি সিস্টেম বা রেসপিরেটরি সিস্টেমের এবং রেসপিরেটরি সিস্টেমের সাথে কাজ করে Through the nervous system, এবং নার্ভাস সিস্টেমের সাথেও because everything is connected. কারণ সবকিছুই একসাথে সংযুক্তপূর্ণ Okay, we are going to talk about a few principles. এখন আমরা কিছু নিয়ম নিয়ে কথা বলবো One is we want to talk about a little bit about the body's defense mechanisms, how the immune system defends us. আর কিভাবে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমাদেরকে প্রতিরোধ করে We'll talk more about this later, পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো but for right now, God has given us a system that it should be able to work all by itself.
আপাতত এখন ঈশ্বর আমাদেরকে এমন একটা সিস্টেম দিয়েছেন যে একা একাই কাজ করতে পারে। You shouldn't need to take medicines তোমার এত ওষুধ নেওয়ার দরকার নেই, because your body fixes itself. কারণ দেহ নিজেই নিজেকে ঠিক করে। Our problem is when our body doesn't have the materials to fix itself. সমস্যা like, হয় I can't তখন do it. যখন আমাদের দেহের মধ্যে সেই জিনিসগুলো নাই বা সেই সঠিক উপাদানগুলি নাই, যখন আমাদের দেহ একা একা মানে একা একা ঠিক করার জন্য সঠিক উপাদান থাকে না, তখন হচ্ছে সমস্যা। So, for example, the food we eat. যেমন মনে কর যে খাবার খাই, If you eat all the good foods that you need to eat, এখন তুমি যদি যেই ভালো খাবারগুলো খাওয়া দরকার সেগুলো খাও, you're giving the body the proteins it needs, the vitamins it needs. তুমি তোমার দেহতে সেইগুলো দিতেছো, সেই প্রোটিন যেগুলো দরকার, ভাইটামিন যেগুলো দরকার, Those are like the tools of your body. সেগুলো তোমার দেহের জন্য যন্ত্রপাতি। And if your body has all the tools and the materials it needs, এবং তোমার দেহের মধ্যে যদি সব যন্ত্রপাতি এবং যেই যে জিনিসগুলো লাগবে সেগুলো যদি থাকে, then first of all, it won't get sick easily. প্রথমত তুমি তাড়াতাড়ি অসুস্থ হবে না, You will have what you need. তুমি তোমার যা আছে তোমার তাই থাকবে। And when you do get sick, আর যখন তুমি অসুস্থ হবা, it'll have the materials there to fight the sickness. আর তাহলে ওইটা ওখানেই থাকবে, এবং যখন তুমি অসুস্থ হবা তখন তো সেই অসুস্থতাকে প্রতিরোধ করার জন্য বা প্রতিকার করার জন্য সেই জিনিসগুলো আসবে এবং সুস্থ করবে। But when we don't follow good health principles, কিন্তু যখন আমরা ভালো স্বাস্থ্য নীতিগুলো পালন না করি, if we don't eat good food, যদি ভালো খাবার না খাই, if we don't drink water, ভালো পানি না খাই, if we don't exercise, করি, then it's like your body ran out of materials. এই জন্য হচ্ছে তোমার দেহ উপাদানে কমতি পড়ছে And it gets weak. এবং দুর্বল হয়ে পড়ে, And then germs come, এবং সেই ওষুধ আসে, and what will it do? কি করবে? Has no way to fight it. এর তো উপায়ই নাই, এটার কিভাবে যুদ্ধ করবে? That's why people get sick. এই জন্য মানুষ অসুস্থ হয়, And that's why people need medicine, এই জন্য মানুষের ওষুধ লাগে, because they can't fight the sickness, their body can't do it. কারণ তারা তো তাদের অসুস্থতা উপরে যুদ্ধ করতে পারে না। So we give them medicine to fight it. তাই জন্য আমরা ওষুধ দেই যেন এই ওষুধটা যুদ্ধ করতে পারে। But in this class, এই ক্লাসে we'll learn two things. দুইটা জিনিস শিখবো। One, we'll learn how to stay healthy so that our bodies don't get sick so easily. আর একটা হচ্ছে আমরা কিভাবে স্বাস্থ্যকর থাকতে পারি যেন আমাদের দেহ তাড়াতাড়ি অসুস্থ না হয়। And the other thing we'll learn আরেকটা জিনিস যেটা শিখবো is how we can give our bodies the tools to heal itself when it does get sick. যখন আমরা কিভাবে আমাদের দেহেতে সেই যন্ত্রপাতিগুলা বা সেই জিনিসগুলো দিতে পারি যেগুলা আমরা অসুস্থ হইলে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করবে। Medicines are usually a poison ওষুধ কিন্তু এক ধরনের বিষ, that comes in a small enough form এটা ছোট্ট একটা গঠিত আকারে আসে, that it doesn't kill us, আমাদেরকে মারে না, but it can kill the thing that's hurting us. কিন্তু আমাদেরকে যারা ব্যথা দিতেছে দুঃখ দিতেছে তাদেরকে মারতে পারে। But it also often kills good things too. এবং আস্তে আস্তে ভালো জিনিসও মেরে ফেলে। Like, let's take antibiotics, for example. মনে করো অ্যান্টিবায়োটিক, লাইক ফর ফিভার, I will tell Napa or Ace. Napa. Napa? It's a valley in California. Oh no, Napa is medicine when you have fever. Oh. It's an antibiotic. I don't know. Penicillin is an antibiotic. Amoxicillin. Tell them antibiotic. S plus. অ্যান্টিবায়োটিক বলছে মানে ফার্মেসিতে বলে, তাহলে এইস নাপা তাহলে এই দুইটাই অ্যান্টিবায়োটিক। নাপা এক্সট্রা অ্যান্টিবায়োটিক। Okay. So antibiotics, অ্যান্টিবায়োটিক when you take them, যখন খাও they can fight infection, তারা ইনফেকশনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে, but they often kill important things in our bodies. কিন্তু প্রায় তারা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেগুলো দেহে লাগবে সেগুলো মেরে। In your lower intestine, আর তোমার যে অন্ত্রগুলো আছে, you have bacteria that live there. সেখানে তো ব্যাকটেরিয়া আছে, They're good bacteria. ভালো ব্যাকটেরিয়া। You need them to help with your digestive process. তোমার তাদেরকে প্রয়োজন যেন ওই হজম প্রক্রিয়া যেন ভালো মতো চালায়। But when you take antibiotics, যখন তুমি অ্যান্টিবায়োটিক নাও,
it often kills those things এবং ওগুলাকে তো মারেই along with the sickness. ওই অসুস্থতার সাথে সাথে। So you took care of your sickness, এই জন্য তুমি তোমার অসুস্থতার প্রতিকারও করো, but you create another problem at the same time. তুমি আরেকটা জিনিসকে মেরে ফেলতেছো। That's why people have to take probiotics এই often, জন্য মানুষ মাঝে মাঝে প্রোবায়োটিক নেয়, because that helps the good bacteria grow again. কারণ সেই প্রোবায়োটিক ভালো ব্যাকটেরিয়া গুলাকে বৃদ্ধি পাইতে সাহায্য করে। Does that make sense? বুঝতে পারছি? So it kills the disease, but it also kills good things. আর এটা রোগ তো মারে, রোগের সাথে সাথে ভালো জিনিসও মারে। That's one example of all the different things medicines do. এবং অনেকগুলা আছে, উদাহরণ আছে যে ওষুধ যা যা করে। এটা হচ্ছে মাত্র একটা উদাহরণ। But natural remedies, কিন্তু যে প্রাকৃতিক যে ঔষধিগুলো, maybe they kill the bad thing, হয়তো তারা খারাপ জিনিস মারে, but mostly they give power to your body to fight the bad thing. কিন্তু বেশিরভাগ সময় তারা তোমার দেহকে সেই শক্তি দেয় যেন ওই খারাপ জিনিসগুলা যুদ্ধ করতে পারে, And they don't damage your body. এবং এটা তোমার দেহকে ধ্বংস করে না। So which option sounds better to you? এখন কোন অংশ তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো ছিল? Medicine or natural treatments? Natural. Yeah, the natural treatments. Now, sometimes you need medicine, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তোমার মেডিসিন দরকার, but most of the time we don't. বেশিরভাগ সময় না। One of the things the body uses is fever. একটা জিনিস যেটা তোমার দেহ ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে জ্বর। Now, when you get a fever, যখন তোমার জ্বর হয়, well, some of you have been at Be Well and know what we do when we get fevers. আর অনেকে তোমার বিবেলে ছিল আর জানো জ্বর হইলে কি হয়, But most people, when they get a fever, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যখন জ্বর হয় what do? তারা কি করে? Medicine. ওষুধ খায়। Yeah, what kind of medicines do কি they ওষুধ eat? খায়? Napa. Napaz. What's it? Paracetamol? হ্যাঁ। Uh-huh. Yeah. Okay, now sometimes you might need that, এখন মাঝে মাঝে তোমার এটা দরকার। but do you know what fevers do? তুমি কি জানো ও জ্বর আসলে কি করে? Do you know why you get a fever? তুমি কি জানো কেন তোমার জ্বর হয়? This is super important, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। and this is something that you should share with other people that you meet. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তুমি যখন অন্য মানুষের সাথে মিশবে তখন এটা অবশ্যই সহবাগ করবে। Now, when you have water যখন তোমার পানি থাকে, and it's not good drinking water, এটা ভালো খাবার পানি না, what can you do so that it's safe to drink? তা তুমি কি করো যখন যেন ওইটা ঠিক মতো ফুটে এবং তুমি ঠিক মতো খাইতে পারো? ওই পানিটাকে কি করো? গরম করি। Yeah, you can boil it, সিদ্ধ করতে পারো and then it kills the bacteria, এবং এটা ব্যাকটেরিয়া মারে, and then you can drink it. এটা খাইতে পারো। Your body kind of does the same thing. তোমার দেহ একই কাজ করে। You get sick, তুমি অসুস্থ হও, you have a virus, তোমার ভাইরাস আসে and that virus is super happy in your body. এবং সেই ভাইরাসটা তোমার দেহেতে খুব খুশি। It's the perfect temperature, এটা তার জন্য খুবই সুন্দর একটা, মানে গরম গরম সুন্দর একটা জায়গা। and so that virus is working hard to make your life miserable. আর সেই ভাইরাসটা ওরকম উষ্ণ একটা জায়গায় থেকে তোমার দেহের মধ্যে কাজ করতেছে যেন তোমাকে একদম বাজে অসুস্থ করে দিতে পারে। Your body says, haha, I have a plan for you, virus. এখন তোমার দেহ বলে, ও তোমার জন্য একটা কাজ করতেছি দাঁড়াও। And your body raises its temperature a few আর degrees. তখন তোমার দেহ করে কি, নিজে নিজে নিজের তাপমাত্রা বাড়ায় দেয়। And then the virus is like, oh no, এখন ওই ভাইরাসে বলে, ওই তো বেশি গরম হয়ে গেছে। because viruses are very fragile. কারণ ভাইরাসরা খুবই ভাঙ্গুর, মানে একটু হইলেই শেষ হয়ে যায়। When you bring the temperature up, কারণ তুমি যদি তাপমাত্রা বাড়ায় দাও, it dies. তাড়াতাড়ি মারা যায়। So that's why your body raises its temperature, এই জন্য তোমার দেহ তাপমাত্রা বাড়ায়, মানে জ্বর হয়। তাপমাত্রা বাড়ানো মানে জ্বর, and then the virus will die. এবং ভাইরাসটাও মারা যায়। But this is what people do. কিন্তু মানুষ এটা করে, They get a fever, তারা জ্বর হয়, makes them feel bad, তাদের খারাপ লাগে, and they say, oh no, আর ভাবে যে কি হয়েছে, I need to get rid of my fever. জ্বরটা নাই, চলে যেতে হবে। So they take medicine, আর ওষুধ খায়, the medicine brings the temperature down, আর ওই ওষুধটা খাইলে আমাদের যে ঘাম হয়, আর আমরা, তাই না, ঘাম হয় না রাতের বেলা, ঘাম হয় আর আমরা ঠান্ডা হয়ে যাই, আর আমাদের গা আর গরম থাকে না। and your body's like, why did you just do that? আর আমার দেহ বলছে, আরে তুমি কেন এটা করলা, আমি ওইটাতে ধরতেছিলাম, We were trying to kill the virus. আমরা তো ভাইরাস
মানে মারতে চাইছে but you just stopped us. আর তুমি আমাকে থামাই দিলা And the virus is like, yay! আর তখন ভাইরাস বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ And he gets to keep living in you. আর সেই ভাইরাসটা তোমার মধ্যেই বসবাস করে And he just makes your sickness go on and on. আর তোমার এইভাবেই তোমার যে তাপমাত্রা বাড়ে কমে I mean, eventually you'll get better. আস্তে আস্তে হয়তো তুমি ভালো হয়ে যাবা But usually, if you can just stick out কিন্তু the সাধারণত fever, তুমি যদি অবশ্যই তুমি যদি সেই জ্বরটা সহ্য করতে পারো then you'll actually get better faster. তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হবা Sometimes অনেক সময় you do need to take medicine অবশ্যই মেডিসিন দরকার if your body raises the temperature too high. যখন তোমার দেহ অতিরিক্ত উপরে তাপমাত্রা বাড়ায় দেয় If it's very high, যদি অনেক উপরে হয়ে থাকে then it's dangerous. would you mention the high I it don't was know in centigrade. 4 I guess 40? no 104 or 105. 5 I think you mentioned 4 last time Usually 104, 5, 6, someplace in মনে there. করো 104-5 যদি যায় তাইলে ওষুধ খাবা Usually it's 5, 6, or 7 that'll actually hurt you. বেশিরভাগ 5, 6, 7 দিয়ে একটু বেশি ব্যথা করে And then what it does is it like boils your brain. এত গরম হয়ে যায় তোমার মস্তিষ্কটাকে সিদ্ধ করে দেবে And you don't want a boiled brain. এখন তুমি কি তোমার মস্তিষ্ক সিদ্ধ করতে চাও Nah. So then if you get to like 104, you need to do something to bring it down. তো এখন যদি ওইটা 104 এর মধ্যে চলে যায় তখন তোমার কিছু একটা লাগবে ওইটার তাপমাত্রা নামানোর জন্য But we will learn some treatments that can help us avoid the medicine. এখন কিন্তু আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট শিখবো যেন আমরা সে ওষুধগুলোকে But do you guys see? ই করতে পারি কি He said 100 জ্বর 103 হলে না 104 104 হলে ওষুধ খেতে হবে মানে এরকম হলে ওষুধ খাবো না শোনো যদি 102 3 2.5 মানে আড়াই এরকম হয় তাহলে ওষুধ খাবা না ওই যে ট্রিটমেন্ট আমরা শিখবো এগুলো করলে ভালো হবে আমরা তো করছি যে কেমি আর আমি হচ্ছে প্রমাণ আর 104 এর ওদিকে গেলে তখন ওষুধ খাইতে হবে কারণ বেশি গরম হয়ে গেলে তো অন্য যা গরম হোক তো মস্তিষ্ক গরম হইলে তো ভালো না আমার মা তো জোর করে খাবো না বলে খাও আরে আমার মা কম না আমি তো আমার তো জেদি আমি যা Yeah. Okay. So do you see how the body has a good system for fighting sickness? এখন তুমি এটা কি দেখতে পাচ্ছ আমাদের দেহ এই অসুস্থতাকে যুদ্ধ করার জন্য সুন্দর একটা উপায় আছে এটা বুঝতে পারছো Yeah. So I want you to remember what fever does. আমি চাই যেন তোমরা মনে রাখো জ্বরটা কি আরে কি That is important. খুবই গুরুত্বপূর্ণ It does. There's some other things. Pain. হচ্ছে ব্যথা Pain is important. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ Did you know that? তোমরা কি জানো Yeah. Did you know that there's some people who are born without pain? তোমরা কি জানো কিছু মানুষ ব্যথা ছাড়া জন্মগ্রহণ করছে You don't wish you were like that. ও আমি বলছি কি আরে আমি যদি এরকম হইতাম তারপরে এখন এলি বলছে কি না এটা আসলে আমাদের আশা করা ঠিক না যে ব্যথা ছাড়া জন্মগ্রহণ করতে There's a little girl who was born and she never felt pain. আর একটা ছোট একটা মেয়ে জন্মগ্রহণ করছিল এবং সে কোনো রকম ব্যথাই পাইতো না She could run along and bang her head and আর সে মনে করো দৌড়াইতো আর ধাম করে একটা বাড়ি খাইতো fall down and no problem. সে বাড়ি খাইতো কিন্তু সে আবার হেসে বাড়িতো সে ব্যথা পাইতোই না Yeah. পড়ে যাইতো কোনো ব্যথাই পাইতো না But there was a problem. এটা একটা সমস্যা When she was a baby, যখন সে বাচ্চা ছিল she liked to play with her eyes. তো সে তার চোখের সাথে খেলতে পছন্দ করতো And her parents couldn't figure out why her eyes were getting all swollen. আর আস্তে আস্তে সে তার বাবা মা বুঝতে লাগলো যে কিভাবে তার চোখ এত ফুলে যাইতেছে They went to the doctors, ডাক্তারের কাছে গেছে and eventually they figured out that she was scratching her eyes. আর ডাক্তারের কাছে গেছে এখন ডাক্তার তাকে ডাক্তারের কাছে গেছে তারপর আস্তে আস্তে তারা টের পাইলো যে সে তার চোখে এরকম খোটাইতো She totally ruined her left eye. সে তার বাম চোখ একদম নষ্ট করে দিয়েছে They had to take it out and replace it with a fake eye. ওই চোখটা বের করে তারপরে একটা নকল চোখ ঢুকানো The other eye, they saved it, আর একটা চোখ যে ভালো ছিল but can barely see.
তাও ভালো দেখতে পায় না She's officially blind. সে এখন আপাতত অন্ধ মানে She can মানে just ব্যথাই barely পায় না see. তো এই জন্য এরকম ধরতে ধরতে So to protect her, they had to wear swimming goggles. She had to wear swimming goggles. all the এইটা time. যেহেতু তার চোখটাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে এইটার জন্য সে ওই যে সাঁতার কাটার সময় এরকম গোল গোল চশমা পরে না দেখছো কখনো ওই গোল চশমা পরায় রাখতো টাইট সব সময় তাকে Yeah. When she started to have teeth, যখন তার দাঁত হইতে লাগলো she didn't cry. একটুও Normally কাঁদে। babies cry when their teeth are coming out. সাধারণত বাচ্চাদের যখন দাঁত হয় তখন তারা কান্দে She did not cry. সে একটুও কান্দে নাই But she started experimenting with her teeth কিন্তু দাঁত দিয়ে সে এক একটা কাজ করা শুরু করলো and she bit her tongue সে জিভ কামড় দিছে and eventually they had to she pulled some of her teeth out এবং নিজে নিজে সে তার দাঁত তুলে ফেলছে and the doctors pulled the rest of them out এবং ডাক্তার বাকি সব দাঁতগুলো বের so করে that she wouldn't chew her tongue up. যেন সে তার জিভটারে চিবাইয়া গিলে না ফেলে So do you still want to be one of those people who can't feel pain? মা, তুমি কি এরকম ব্যথা পাও না এরকম মানুষকে হইতে চাও Yeah. কেমন লাগছে Another there are some people who are like this. There's not just one. অনেক মানুষ কিন্তু এরকম জন্মগ্রহণ করে একটা না Another girl when she got older and learned to cook, আরেকটা মেয়ে বড় হইছে সে যখন রান্না করতে গেছে the spoon fell in the boiling water. ওই ওই ফুটন্ত পানিতে চামচ পড়ছে She reached in and got it আর out. সুন্দর এরকম করে বাইর করছে And then she's like, "Oh, why did I do that?" তখন ওপর আমি এটা কেন করলাম Because it didn't hurt, হয়তো ব্যথা পাবে না but her hand gets all কিন্তু blistered and ব্যথা everything. ঠিকই পাবে না কিন্তু ফসকা টসকা হইয়া আকার বাজে অবস্থা হয়ে যাবে So pain is important. এই জন্য ব্যথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ So our bodies were very wonderfully made by God. আমাদের দেহ খুবই সুন্দরভাবে আশ্চর্যজনকভাবে her mom does this এরকম দেখছি তোর her mom doesn't hold the pot with the Oh, yeah, that you can kind of kill the nerves in your hands and do that. ওইটা এখানের এই নার্ভগুলা মরে যায় I want to tell you one more thing. একটা জিনিস বলবো This is a principle of treatment. বলতে পারতেছে না I cannot forget that It's different now. Forget. Oof. that's a New topic. এতক্ষণ বলছে এগুলা ভুলে যাও It's something called the placebo effect. It's called the placebo effect. একটা নতুন জিনিস এটাকে বলে প্লেসিবো এফেক্ট বা প্রভাব That is how your attitude with treating a person এটা makes মানুষ a big difference. Can you break this please? It tells us why it's so important to have what our attitude is like when we treat people. When you're giving a treatment, যখন ট্রিটমেন্ট লাইক হোয়াট ট্রিটমেন্ট it doesn't matter what kind of treatment. To me- Hydrotherapy and massage, whatever. দিস ট্রিটমেন্ট আচ্ছা যখন আমরা কোনো চিকিৎসা দেই Our attitudes are so important. আমাদের মনোভাব বা আমাদের স্বভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ And the attitude of the person is important. এবং যাকে দিতেছো তার মনোভাব বা তার স্বভাবটাও গুরুত্বপূর্ণ When people do experiments যখন মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে on new medicines, নতুন নতুন ওষুধের উপরে they have to have different groups. তাদের আলাদা আলাদা গ্রুপে ওরা ওই পরীক্ষাটা করে Like everybody has the same sickness. সবারই একই অসুস্থতা আছে মনে One করো group you don't give any medicine. একটা গ্রুপে ওষুধই দাও না Group you give the new medicine. একটা গ্রুপকে নতুন মেডিসিন দাও And then there's a group where they give what's called a placebo pill. আর একটা গ্রুপকে দেয় প্লেসিবো পিল বা প্লেসিবো ওষুধটা It's a pill that just has a little bit of sugar in it. ওই with mixture of the good medicine No medicine, just sugar. sugar. ওই প্লেসিবো পিল দেয় প্লেসিবো পিল হচ্ছে একটা মানে একটা চিনির দলা মনে করো It's just so that the people don't actually know whether they're getting the medicine or not. ওইটা আসলে ওই একটা ওষুধটাকে দিতেছে কেন মানে মানুষটাকে বোঝায় মানে এটা একটা ইটস লাইক আ ফেক কাইন্ড অফ মেডিসিন fake এটা pill. একটা
নকল ওষুধ, হ্যাঁ মনে করো 3টা গ্রুপ মনে করো ছিল, ওই গ্রুপে Just wait. Just tell them a fake pill. মানে একটা নকল ওষুধ, So you don't tell the people which group they're in. মানে তুমি ওই মানুষকে বলো না যে তুমি কোন গ্রুপে আসো। So some people are all taking pills. সবাই এক এক ধরনের মানে ওষুধ নিতেছে, The 2 pill groups are taking pills. আর মানে ওই যে একটা গ্রুপে তো পিল ওষুধ নাই, আর একটা গ্রুপে ওষুধ আছে, আর 2টা গ্রুপে ওষুধ আছে, একটা নকল একটা আসল। আর 2টা গ্রুপের মানুষ জানে না কোনটা নকল কোনটা আসল, মানে তারা নিজেরাই জানে না যে কারা আসল খাইতেছে কারা নকল খাইতেছে। And then they see who gets better. তারপরে দেখে যে কারা সুস্থ হইতেছে তাড়াতাড়ি। And usually, well actually always, the people who take the placebo pill, আর সাধারণত যারা প্লেসিবো পিল নেয় they get better more than the people who took no pills. তারা যারা ওষুধ খায় না, ঠিক আছে, নকল ওষুধ এবং যারা ওষুধ খায় না, যারা নকল ওষুধ খায় তারা আগে সুস্থ হয় যারা ওষুধ খায় না তাদের থেকে। Why? Then what's about the medicine people? If the medicine works, then those people would get better fastest. আচ্ছা যদি ওষুধ, আচ্ছা 3টা গ্রুপ না, হ্যাঁ ওষুধ যদি কাজ করে, আসল ওষুধ যদি কাজ করে তাহলে তারা সুস্থ হবে। আর ওদিকে প্লেসিবো পিল আছে, তারা ভাবতেছে তারা আসল ওষুধ খাইতেছে, আর যারা ওষুধ খাইতেছে না তারা তো সুস্থ হবে না। প্লেসিবো পিল খাইলে নকল ওষুধ আর ওষুধ না খাওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? নাই। এই জন্য নকল ওষুধ খেয়ে ওরা সুস্থ হয়ে যাইতেছে, কারণ তারা ভাবতেছে মানে তারা খুব ভালো স্বভাবে আছে, ভাবতেছে তারা আসল ওষুধ খাইতেছে। Yeah, so the placebo pill, what did it do for them? এখন ওই প্লেসিবো পিল তাদের জন্য কি করতো? It didn't give them any medicine. তাদের মধ্যে ওইটার মধ্যে কোনো মেডিসিন ছিল না, ওটা তো নকল, প্লেসিবো হচ্ছে নকল। But just the people thinking they might be taking medicine. আর যেহেতু ওই মানুষরা ভাবতেছে, ওরা তো জানে না এটা নকল, যেহেতু ভাবতেছে যে আমরা ওষুধ খাইতেছি, The thought, the idea makes them better. ওই যে চিন্তা, ওই যে স্বভাব, ওইটা তাদেরকে সুস্থ করে তোলে। Your attitude, তোমার যে স্বভাব বা মনোভাব, your mind, তোমার মন has a big power over your physical health. তো তোমার মনের আচ্ছা তোমার দেহের উপরে বা তোমার শারীরিক দেহের উপরে তোমার মনের অনেক শক্তি আছে, মানে অনেক ক্ষমতা আছে। We'll talk about that more tomorrow. We're out of time now. আমরা কালকে আরো কথা বলবো, আজকে আমাদের সময় শেষ। Actually, we won't talk about it tomorrow. Tomorrow's Friday. না কালকে কথা বলবো না, আমরা সোমবার কথা বলবো। Monday we'll talk about it. হ্যাঁ 6 তারিখ। And we will hopefully start talking about massage. এবং আমরা মাসাজ নিয়ে কথা বলবো। All right, let's pray. প্রার্থনা করি। Father in heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, thank you for making us good bodies. আমাদেরকে ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সুন্দর দেহ বানিয়ে দেওয়ার জন্য। Help us to use them to glorify you. আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এটা ব্যবহার করে তোমারই গৌরব করতে পারি। We pray this in Jesus' name. প্রার্থনা করি যিশুর নামে। Amen. আমেন।